another class until 12. Okay, so we solve the problem that Alhamdulillah, Alhamdulillah, Shukr, Alhamdulillah. Today, February 1st. Okay. So just I go through. If you have any question or any problem you face, just tell me. Okay. Have you any problem? What are the classification of engineering materials? In this case, this is the example for the classification, and this is the classification. This is 4 times: metal, ceramic, composite, and polymer. Okay, next is our old example. It is Colosseum. Colosseum is also known as amphitheater. Amphitheater is Sir, gallery. It is like as a gallery. If you have experience, Jatrapala. Do you know Jatrapala? কেউ কি দেখেছো তোমরা যাত্রাপালা? না স্যার, সামনাসামনি দেখিনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, যাত্রাপালার সময় আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেই, মাঝখানে একটা this is called amphitheater. And another example of amphitheater, you can see the পথনাটক। পথনাটক, যে পথে যে সমস্ত নাটকগুলা, স্টেজটাকে পথে স্টেজ হিসাবে ধরা হয়। ওকে, আমাদের কোশ্চেন হলো যে ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়েছে তৎকালীন সময়ে ব্রিক্স ইউজ করা হয়েছে এখানে ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দিস amphitheater, which is known as Colosseum. Now, second one is the another iconic structure is Taj Mahal. You see, in front of the Taj Mahal, you see river, water, and this river is Jamuna, and water cooling this Taj. Okay. Next is it is Parthenon, Athens. Okay. All using the materials for the construction of this. This is the pyramids. Okay. Okay, the classification of the materials. Classification in different way explained. An example of the materials. You see most popular materials in civil engineering construction. This is called MS steel bar. Steel bar. MS, mild steel bar. Okay, bar. This is sand. This is stone chips, brick, cement. Okay. Then these are some activities. Say, what is the engineer's activities for the classification of materials? Most important activities, civil engineer. Design. Structural design generated from architectural design. Then structural designer select the materials. Okay, select the material selection from here.
Okay, what type of materials? Elasticity. Class 1. This is class 1. You look at it in any corner. Okay. Number 3, this type of first class bricks absorb 20% of water of its weight. 20%. Say this brick weight is uh, say 10 kg. So 20% of this, how much it is? 20%, 2 kg. Can absorb 2 kg of water. Okay. One bag of cement, how many kg? Anybody can say? 50 kg. 50 kg. To know the 50 kg, it is very important, right? Right? 50 kg. Anyone coming? Okay. 50 kg of cement. Okay. Let's move to the properties of materials: physical properties, mechanical properties, thermal properties, then electrical properties, magnetic properties. This is the summary. You look at this. Under the mechanical properties, there strength, under the mechanical properties, strength, then if right side, stiffness, machinability, ductility, brittleness, malleability, toughness, resilience, creep, fatigue, hardness. All explanation you could find here in this note. You see strength, hardness, fatigue, creep, resilience, property, toughness, malleability, brittleness, ductility, machinability, plasticity, elasticity, stiffness. Okay. Most important is mechanical properties. All properties are very important. Okay, but especially mechanical properties provide you the strength. Look at. Okay. Next is we just go through. This is this slide recognize you. Do you know what is it? Concrete, sir. Concrete. Okay. Concrete. What is concrete? An artificial stone. An artificial stone. Concrete. We get the concrete. We make the concrete by mixture, right? Yes, sir. Mixture of Mixture of bricks, cement, sand. no brick. Mixture Sorry, of sir. cement, sand, sand, and stone tips. water. You can see the chips. Tips. Okay. Chips. Or you try to remember that aggregate. Cement aggregate. This is called aggregate. Sand is called fine aggregate. Okay. Is we use the brick. Ancient we use brick.
the made of bricks, right? And bricks is the primitive, and bricks already we explained you. If you have a availability of clay, we study different type of bricks, and you must know what is it. This is called frog. Okay, frog size is 100 mm, and this is 40 mm, and this depth is 10 to 40 mm. Okay, so different type of bricks, first class bricks, second class, third class, and don't use third class bricks. Okay, and then different type of other type of bricks in the construction, and by using the fly ash we also can produce the manufacture the brick. Okay, fly ash we already explained in our last class. How can we get the fly ash? Ash means Bangla is chai. Fly ash meaning is say done produce in the paddy field. Done means paddy. In the field we produce paddy. This paddy bring at home and sun dry. Okay, সূর্যের আলো দিয়ে dry করা হয়, sun dry. After sun dry, you can divide the paddy into two classes. One is we called just we keep it for any cake, that is pitha, or any other way. In Chittagong, you eat that rice. That is called atop. You know, everybody know the atop? Yes, sir. Yes, sir. Without boiling. Okay. Second class of paddy, boil it. Okay, সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করলে কি হয়? মনে রাখবে, সিদ্ধ করলে then you bring it to the rice mill. চাউলের কলে নিয়ে যাও, নিয়ে যেয়ে ওইখানে প্রথমে পেডিটাকে চাউলের কলে দেওয়া হয়। তাহলে চাউলের কলে দেওয়ার পরে তিনটা এরিয়া দিয়ে three outlets. First outlets you get the rice. Okay, second outlet you get the hard part of the paddy. That is in Bangla we call tush. Husk. H-U husk. You will get benefit from this class. Rice husk. In Bangla it is outlet দিয়ে বের হয় খুব চিকন এক ধরনের waste product, but we do not throw it, we keep it. It is very soft, we call it is kura. That is rice bran, B-R-A-N. So from the paddy we get so many things, right? Everything is very useful. Paddy, everything. But we must carefully study the paddy. You see, we cannot forget it. Look, a paddy, I just show you paddy field or the paddy plant. Okay, I show you the paddy plant. Look, can see the paddy plant? Can see? Yes, sir. Yes, sir. We can see the. The paddy field, once it is ripe, R-I-P-E, ripe means পেকে যায়। যেমন মনে করো এখানে ভালো অবস্থায় আছে, এটা মনে হয় পেকে গেছে। যে কি করে বুঝবো যে পেকে গেছে? যখন হলুদ হয়ে গেছে এই গাছটা পেডি গাছটা হলুদ রঙের দিকে চলে যাবে, পেডিটা পুষ্ট হবে,
গাছটা হলুদ রঙের দিকে যাবে, তখনই আমরা যেটাকে বলি আমাদের বাংলাদেশে রাইস, যে ধান কাটার মৌসুম, তাই না? তখন ধানটা কেটে নিয়ে আসি, ধানটা কেটে নিয়ে আসি, নিয়ে আসার পরে দেখো, লোক ধান কাটার পরে বাড়িতে নিয়ে আসলে এরপরে কি করলে, মাড়াই করলে গাছ আলাদা হয়ে গেল, তাই তো? গাছ আলাদা হয়ে গেল, এই গাছটা দিয়ে কোনো কাজে লাগবে? জি স্যার। এই গাছটাকে কি বলা হয় বলতো দেখি? খড়। খড়, ঠিক আছে। কিন্তু আরো একটা ভালো নাম বলা হয় এই গাছ নিয়ে, কিন্তু একটা গান আছে, কেউ বলতে পারো? হ্যাঁ, গাছ নিয়ে একটা, ধান গাছ নিয়ে একটা গান আছে, কেউ বলতে পারো কি আমারে? দেখে কে বলতে পারে? হ্যাঁ, একটা গান আছে না, সিলেটি গান। ধানের পুষ্পে ভরা আমাদের সুন্দর এটা। না না না, অত রিসেন্টলি একটা গান, ভেরি ভাইরাস গান আছে, ভাইরাল হয়ে গেছে, সিলেটি। হ্যাঁ, যে শালিদানের নাড়া, বিছায়া দিব শালিদানের নাড়া, আছে না কথাটা একটা গানে? তোমরা গানও শুনো না আমার মনে হয়। স্যার এটা নয়া দামান। হ্যাঁ, নয়া দামান, এই তো। কে বলতে পারছে? শাহরিয়ার নাবেল। এই যে দেখছো, শাহরিয়ার নাবেল, নয়া দামান। নয়া দামান গানে, নয়া দামান, দামান মানে হলো নতুন জামাই, জামাইকে শালি ধানের খড় বিছিয়ে দিবে। খড়কে সেখানে খড় বলে নাই, কি বলছে বলো তো দেখি? নাড়া। উফ, শালি ধানের নাড়া। তোমরা আচ্ছা, তাহলে দেখছো সে খড়টা কিন্তু কাজে লাগছে। তবে খড়টা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এটা ফিডিং ফর animal, pet animal, especially our cow, okay, and then pets, the hen, cock, duck, okay, বাড়িতে যে সমস্ত পোষা পশু আছে ওদের জন্য এই খড়, তবে স্পেশালি ফর কাউ। ওকে, গেল একটা। দুই নম্বর হলো, এবার আসো ধান থেকে। ধান যখন ছাড়াই দেওয়া হলো, ধান থেকে কোনো জিনিস ফেলা যাচ্ছে না ধানের, ঠিক আছে? এটা এমন একটা ফুড, আমাদের প্রাইম ফুড, একটা জিনিসও কিন্তু ফেলা যাচ্ছে না। মজার জিনিস হলো যে এই ধান সকল হচ্ছে, প্রফেশনাল, নন প্রফেশনাল, কেমন? স্পেশালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইউজ দিস রাইস। The rice, first is you get the rice food, second is rice burn, BRAN, burn. This is the food for our cock, hen, duck, etc. And especially sometimes our cow also use this one. Then tush, the just husk, খোসা, তুষ হিসাবে মোটা, এটা ইউজ হয় যে জ্বালানি হিসাবে। জ্বালানি, সিলেটে অনেক জ্বালানি তৈরি করা হয় যে by using the rice husk. Okay, this rice husk once used in cooking purpose as a fuel. Fuel means holo jalani. Then we get ash. That ash is very useful for us. Okay, what can we do? We use that ash instead of our cement, okay, or share with the cement. Now the question to you, to find out the characteristics or the properties of rice husk. Okay, properties of, note down, properties of rice husk we need to find out. The fly ash is here. Now you know how to make the brick stone. Okay, and then here I put one calculation, please have look it, don't forget it, and how to calculate the number of bricks for your wall. You will get the problem in the exam. Okay, now this is another one I add. For brick we need this following accessories:
say called trowel, hammer, baluster, spirit level. Spirit level is very important to make it level. Shovel, wheelbarrow, brakes, string clamps, and dry whistle brush. These are the yes. Yeah. Yes. Okay. Now we come on. We স্যার একটা study কোশ্চেন the ছিল cement. Bolo. Yes. Question. জি স্যার Hmm. স্যার এই প্লিজ এগেন রিপিট স্টাডি ম্যাপ Study. স্যার গত ক্লাস আমরা যে ম্যাথটা করছিলাম ওই রিভিউ করেন স্যার ওটা একটু আমি কম বুঝছিলাম First of all, first of all, Sir, it you was- identify the length of your আচ্ছা the brick wall, 15 ফুট 15 ফুট। feet, and height of that wall. Height স্যার ওইটা হাইট হচ্ছে 15 ফুট or length লেন্থ হচ্ছে স্যার এই 10 ইঞ্চি সারিয়ার নাবেল জি 10 স্যার ইঞ্চি লেন্থে যদি একটা ওয়াল হয় ওইখান দিয়ে কে ঢুকবে? ইঁদুর নাকি তেলাপোকা? একটা ওয়ালে লেন্থ যদি 10 ইঞ্চি হয় তাহলে ওইখান দিয়ে কি কোনো মানুষ ঢুকতে পারবে? স্যার আপনি হাই লেন্থ বলতে কিভাবে বুঝেছেন ওটা বুঝি নাই তবে আমি মনে Height of the wall and length of the wall. আমার Height কাছে of the wall. Allahu Akbar. দুইটাই Allahu একই মনে হয়ে যাচ্ছে আপনার কথা অনুযায়ী মানে দুইটাই একই মনে হয়ে যাচ্ছে আমার কেমনে? Height and length. Height and length. Okay? Length, হ্যাঁ লেন্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্য length of brick wall. Okay. Length of wall. Okay. And this is the length of the wall. Length. আচ্ছা And আচ্ছা this ওইটা is বলতে the height. This is হ্যাঁ, the sir, length. length. This is the height. This is the Sir, length. length- This is the height. 13 ফুট স্যার লেন্থ Length is length. Then look at this is length. This is height. Is okay. This is It's- length. yes, sir. This is height. দেখা আচ্ছা। যায়? জি স্যার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। Length and height. Now আমার কথা কি দুইটা একই মনে হচ্ছে? না স্যার এখন একই তাহলে মনে হচ্ছে why you blame me? স্যার, বুঝি নাই স্যার এই জন্যই না বলতেছি না আমি বুঝলে বলবে বুঝি নাই, চাইলে তো মিটে গেল। কিন্তু তুমি যখন বলবে যে আপনার দুটো কথা একই রকম লাগতেছে তাইলে তো কোশ্চেন থেকে যায়। সেই জন্য না বুঝলে বুঝি নাই আবার বুঝাই বলেন। 100 times I will explain it for you. Okay, but জি স্যার okay. জি, sir. So, this is the length. This is the height. Okay. So, this is the thickness of the wall. So, wall করার আগে যে length and height এটা ঠিক করতে হবে আর length thicknessটা বের করতে হবে। There are two type of thickness. One is the 5 inch or 10 inch. This is the thickness 5 inch or 10 inch. 5 inch or 10 inch. Okay. Now, the length, you said your length is 15 feet. Height is, say, 10 feet. Then what is the total area? Length time height is the area. Then what is the, how much? 15 times, 15 times height, hello, 15 times 10, 150. Keep it, 150. Now one brick. What is the size of one brick? Okay, just Azan is given. We must honor the Azan. Okay, sir. Allah Rabba hazihi da'wat at-tamma salat al-qa'imah. La tuklif al-miyat. Okay. Then you see your thickness is say 5 inch. 5 inch thickness.
So 5 inch, this length is, what is the length of a brick? Brick. Yallah. 5 inch. স্যার না স্যার 10 ইঞ্চি Length of brick is 9.5 inch. 9.5. 9.5. Width of brick is 4.5. 4.5. Okay, I think 4.5. later you study it first, then next class I will explain it to you. And the question is like this. This question you study. How much brick required? Oh Allah. How much brick required for a 10 by 10 meter room wall? You look at this first, Nabil. If you do not understand, I will explain it again for you. Okay? It Yes, is sir. not that difficult. It is quite easier. Don't worry. And you must know it because you face the problem in the exam. Okay, this coming exam. Now today let we start cement. Okay, cement already a very difficult to find a person, okay, who does not know anything about cement. Cement is well known, right? Everywhere, every corner in our country. Every people use and know about cement. Today we will study in details about the cement. Cement note also given to you already. First is definition. The natural cement is obtained by burning and crushing the stones. Magnesium carbonate. The natural cement is brown in color, and its best variety is known as the cement may be prescribed material with adhesive and cohesive properties. Adhesive মানে আঠা, cohesive মানে আঠার উল্টা যেটা, adhesive মানে যে জোড়া লাগানো, কেমন যে cohesive মানে যেটা জোড়া লাগে না। আচ্ছা, properties which make it capable of bonding minerals fragments into a compact whole. এই দুইটা জিনিস Yes, sir. যিনি ইটের দেওয়াল গাঁথেন, যিনি পাথরের দেওয়াল বানান, জোসেফ অক্টোবর aluminum oxide, Al2O3, aluminum oxide, which is cement সিমেন্ট খুব কুইকলি সেট হয়ে যায়। সিলিকা, silica, it provides strength. Silica.
সিলিকা সিলিকা হলো SiO2 provides the strength. এই সিলিকার জন্য সিমেন্টের আমরা পাই CaO calcium oxide lime it provides strength. Fe2O3 iron oxide hardness and strength. MgO magnesia বলছি কোথায় magnesium oxide provides hardness and color. Aluminum oxide, silica, calcium oxide, ferrous oxide, and magnesium oxide, calcium sulfate. Okay. এরপরে চলে যাই এখানে। For constructional purposes, the meaning of the term cement is restricted to materials used with stone, sand, blocks. মানে the meaning is the construction purpose. During the construction purpose, we use cement with stone, sand, bricks, building blocks. Okay. Ordinary Portland resembles the color of the rocks. Resemble মানে হলো সাদৃশ্য সিমেন্টের রক্সের সাদৃশ্য near Port in England, hence the name of this cement. Okay. Why the cement name is Portland cement? Portland, a place behind rock. Okay. And our cement color is resembles the color of rocks, and that rocks found in the Portland. So our cement name is Portland cement due to the color. Okay. Then just to summarize, provides strength to the masonry. Masonry বলতে এখানে ইটের দেওয়াল, ইটের কাজ, তারপরে হলো স্টোনের কাজ, ওকে, যে কোনো বিল্ডিং এর কাজে আমরা ইউজ করি সিমেন্ট। কিসের জন্য? দে প্রোভাইডস স্ট্রেংথ টু দ্য মেশনারি। ওকে, স্টিফেন্স অর হার্ডেন্স আর্লি, ভেরি কুইক এটা হার্ড হয়ে যায়, কারণ হলো যে ইভাপোরেশন রেট ইজ ভেরি হাই, পজেস গুড প্লাস্টিসিটি। প্লাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে হলো যে মনে করে say as for example toothpaste, from the toothpaste you press the toothpaste tube, then paste is come out, that paste you মানে ওই পেস্টটাকে তুমি আমার ভিতরে নিতে পারছো না, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে প্লাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আর করানো যায় না। আর প্লাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উল্টোটা হলো ইলাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সেটা হলো যে ইলাস্টিক ক্যারেক্টার যতই তুমি টানবে, যদি টানটা বন্ধ করে দাও তাহলে এটা তার অরিজিনাল শেপে চলে যাবে। দিস ইজ কল্ড ইলাস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আমাদের ম্যাটেরিয়ালস এর কনস্ট্রাকশন elasticity. Okay, maximum elasticity, materials properties, and excellent building materials. Cement is very excellent building material, easily workable. Cement ke অতি সহজে করানো যায়, good moisture resistant, এবং
right side, which depends upon its chemical composition, thickness of burning, and fineness of grinding. Okay, burning, the burning টা যাতে clearly, these are the chemicals, এগুলা সব একসাথে করার পরে সেখানে বার্নিং দরকার আছে, সে বার্নিং যেন ইউনিফর্ম বার্নিং, সাইজ হইতে হবে। After grinding, মানে কোন জিনিসকে চূর্ণ করার পর যদি এটাকে ইউনিফর্ম করতে চাও, হাউ ক্যান ইউ ডু ইট? স্যার ওই ছাঁকনি দিয়ে স্যার, হ্যাঁ, ওই ছাঁকনি। excellent, your answer is absolutely correct. ছাকনির ইংরেজিটা বলো। স্যার is correct. Field cleaning is uniformly grinding with clear to everyone. আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি, নেক্সট স্লাইডে যাই। কোশ্চেন ছিল স্যার, স্যার সিমেন্টের মধ্যে স্যার ওই অ্যালুমিনিয়াম সিমেন্ট যেগুলো আছে ওগুলো কি স্যার কাদামাটির ভিতরে থাকে স্যার, সেম ইনগ্রেডিয়েন্টস? No. You must supply it. Okay. Let me proceed. Uses of cement. Our slide represent the uses of cement as a construction of building. Building construction, in building we use cement. Building construction as a building, bricks, plaster, masonry. Yes, sir. Show you the point. Point. Okay, pointing. Brick wall, pointing. In every case, we use the cement. And is transportation. Roads, pathways, crossing bridges, viaducts, মানে pipe, tunnels, runways, and parking. And waterworks, pipes, culverts, drains, canals, piers, dams, tanks, pools, Portland, coming for Thursday. Or in a running water, যে ইরিগেশনের সময় যদি কংক্রিট পাইপ তৈরি করতে হয় সেখানেও কিন্তু আমরা কুইক সেটিং সিমেন্ট ইউজ করি। or the normal working time, say as during the rainy season, if we want to construct, okay, that time we use quick setting cement.
High alumina cement is suitable for lining purposes in chemical plants, are suitable to be used in freezing temperature. Okay. Rapid hardening cement is used in repair of bridges, bridge repair, road repair, and unsuitable for mass concrete. But this one is not suitable for concrete, mass concrete. Only repair works we can use the rapid hardening cement. It is used for making joints of pipe and drain. It is used in the construction of important engineering structure such as bridges, culverts, dams, tunnels, and lighthouses, etc. Total 30 place, 13 places we identified where mostly we use cement. Okay, chemical constituent of cement. Okay, you get your answer. Composition of cement is a matter of great interest for engineers. Okay, for understanding cement composition, one must know the functionality of cement ingredients. Altering the amount of an ingredient during cement can achieve a desired cement quality. Are the elements? 4. How many you see? 6, 7, 8. Chemical uniform burning and grinding it. Okay. Next is the same thing. There are 8 major ingredients of cement. 8 major ingredients of cement. Kindly remember it. Don't forget this thing. There are 8 major ingredients of cement. Total 8. The percentage of various ingredients of Portland cement should be as follows. Beside the above ingredient, calcium sulfate. What is the calcium sulfate? Calcium sulfate, common as gypsum, is also added by 3 to 4% during the grinding process for initial setting time of cement. Okay. This list, there is no gypsum. But you are suggested to use the calcium sulfate, which is known as gypsum, added 3 to 4% during the grinding process for controlling the initial setting time of cement. Okay. Larger the portion of gypsum, more will be initial setting time and vice versa. Do you understand it or not? If not, I will explain it again. Now the ingredient total 8 ingredients. From here you find out which one. Lime, calcium oxide. Which one lime here? Silica. Sir, calcium oxide. Which one? This is the color. All are given here. Total 8. 1 to 8. 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8. Which one calcium oxide? Who can say? Center. Correct. Center one. How can we gauge? Because it is 63%. So more. Okay? 63%. Then find out the second one. Silica. SiO2. 22%. So 7%. This one. Silica. স্যার কালো কালার বড় ইয়াতে কালোটা গোল গোল Eta. This one. Sir, what color? Yes, sir. Sir? White color. Silica. Okay. This way. Then alumina. 6.05%. Magnesium oxide. 2.5%. Sulfur trioxide. 1.7. Ignition 1.5.
insoluble residue 0.25. Please calculate it. Let us see how much it is. 63 plus 22. Shari and Nabel, 63 plus 22 is 85. 6, 91. 3, 94. 95, 96. 97, 98. Keep it. 98. Then 0.5. 0.55. 0.75. তাহলে কত হলো? 125, 1, 3. তাহলে 99.3. 99. Right? Or 99.8. Then Sir, 100.05. 0.05, so somewhere mistake, right? 100.0 less than 100%. Because 3 to 4% we must add the gypsum. Okay. So then cement concrete. Yes. Ignition মানে কি স্যার? Loss on ignition. Ignition মানে জ্বালানো, ignite, যেটা জলে আর কি, যেটা জলে, বুঝছো না? ফায়ার হয় যেটা, যেমন কাগজ, সাদা কাগজে ইগনিশন ডিগ্রি হাই, তাই না? যে ইগনিশন জ্বলন্ত, যেটা বাংলা। ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। Anytime, any moment we can discuss on this. Beside that, laboratory work already. Your first experiment based on the consistency of cement, is not it? Yes, sir. No, sir. Okay, I so couldn't find there it. you can ask the question during that time also in the lab. Okay, cement concrete. Concrete is one of the most commonly used building materials. Concrete is a composite materials made from the several readily available constituents, aggregates, sand, cement, and water. But myself, I like this: aggregates and cement, water. But these three elements is very important for the mixture of concrete. Aggregate. There are two types of aggregates: coarse aggregates, CORSC, coarse aggregate, and fine aggregates. Okay. So, and previous one slide, I show you the materials. The stone chips is the coarse aggregate, and sand is the fine aggregate. Function, you could realize that once you mix, there are small gap, that there are lot of that small gaps filled by the fine aggregate. Okay. Then water. How can we select the amount of water? For the selection of amount of water, it depends on the environment. Say in our country, our environment, according to our environment, our BNBC, Bangladesh National Building Code, they suggested us the water. Okay, how much water we need. Okay, water based on the what immediately affect on the cement. That is why water always based on the cement, which is known as water cement ratio. Divided by cement equals to, standard is 0.55. That means this ratio is 55%, 0.55. So water equals to 0.55 times 50 kg. That means water cement mixture is it clear to everyone? If not, I will explain it again. So not clear. Not clear. Okay. Never mind. I just tell you. Okay.
Where I go? Here I go. Okay. And did you see this one? This is the whiteboard. Can see? Can Yes, sir. see? Okay, Yes, okay. It is the combination, concrete, combination, or a mixture of cement and aggregate with water. Is it clear to everyone? Yes. Aggregates. Aggregate, there are two types of fine and coarse. C-O-A-R-S-E, coarse, fine and coarse. Okay? And where is the cement known as ratio? Is it clear? Yes, sir. If no, please tell me. Water is always based on cement. What cement means? Say cement C, right? C. yes, yes. আচ্ছা রেশিও মানে অনুপাত আর কি অনুপাত রেশিও এটা দেখে আর একটু বড় করা যায় কিনা বোর্ডটাকে সিমেন্টের পরিমাণ অনুযায়ী পানি দেওয়া আর কি, এটাই তো। ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও ওয়াটারটা কতটুকু লাগবে এটা ডিপেন্ড করবে সিমেন্টের উপরে, কেমন? এবং এটা আমরা water ratio cement is equal to 0.55. This is standard record, standard. Okay, now we can find out easily water divided by cement equals to 5. Okay, so cement times 0. Cement times 0.5. kg. That means 27.5 kg water. If water cement ratio is 0.55 হয়, you have to use 20. Yes, sir. Now, concrete is a versatile material. Versatile meaning is you can use the concrete in different places, right? Okay, say as for example, once you enter your house or you enter the IIUC, the first you have to cross the gate, right? In that, whether they use the concrete or not,
see the masjid, then you can see a flag pole, মানে পতাকা library, and under your feet you can see the concrete, right? Yes. Building, Yes, sir. masjid, during flagpole and the library. Sir, If road. it is road is brick road, right? So in the Yes, brick sir. road, we do not use concrete. The concrete is useful for everything. If water work, the river bank or bank of your pond, there you need the concrete. Okay, that is why it is called versatile materials. So if I ask you in the Bible, why concrete is called versatile materials, you can explain this way. Okay, then advantage and disadvantage of concrete. Advantage, ability to cast, because initially concrete formation is plastic type, right? Okay, plastic. So you can mold it anytime. Disadvantage, it is low tensile strength. It meaning is you can cut down the concrete, right? If it has, you cannot easily cut down the steel bar. There are two materials, you see, steel bar and concrete. Concrete you can cut down anytime, but steel cannot. Okay. So it meaning is concrete possesses very less tensile strength, but still possess very high tensile strength. Okay, economical and durable. It is very economical. And disadvantage is low ductility. Number 3, fire resistant and energy efficient. Very Sir, good. what is ductility? You know the ductility. Ductility, low ductility. If you can bend the concrete, it will break down. You cannot bend it. So bending is the ductility. Already I explained the ductility in the mechanical strength, mechanical properties areas. If necessary, we will back again, right? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে fire assistant, very good. ভলিউম ইনস্টেবিলিটি, এর ভলিউমটা ইনস্টেবল হয়ে যায়। অন সাইড ফ্যাব্রিকেশন, কংক্রিট কিন্তু সাইডে তৈরি করা যায়। লো স্ট্রেংথ টু ওয়েট রেশিও, এটা স্ট্রেংথ কম থাকে। আচ্ছা, কনস্টিটিউয়েন্ট নাম্বার 1, মিক্সচার অফ অ্যাগ্রিগেট অ্যান্ড পেস্ট 30-40% বাই ভলিউম। ইকোনমিক্যাল, সিমেন্ট 7-15% বাই ভলিউম। Water 14 to 21% by volume. Aggregate 60 to 70% coarse and fine admixture. Okay, and I believe this constituent part you do not understand. But you understand the disadvantage and advantage. Never mind, we will explain it again. Come back here. Properties of cement. There are two properties: physical and chemical properties. Physical properties. These are the physical properties: fineness, soundness, consistency, strength, setting time, heat of hydration, loss of ignition, bulk, density, specific gravity. Okay. Heat of hydration, I will say, due to that, if you keep open the cement bag for a while, the cement start to stored up. তার মানে জমে যাবে cement quickly. Okay, this is the problem of hydration. That is why you preserve the cement is very carefully, right? Okay, then chemical properties: tricalcium aluminate, tricalcium silicate,
dicalcium silicate, pyrite, magnesium, sulfur trioxide, iron oxide, alkalis, free lime, and alumina. Okay. Then Portland cement. Again, Portland cement. Okay. Oh, time is almost over. Portland cement. Okay. Water, aggregates, admixture. Little bit I explain about the admixture. Okay, admixture is like as a catalyst. Catalyst characteristics is to accelerate the reaction, but after the reaction it remain as it is. মানে হলো catalyst কেমিস্ট্রিতে আমরা পড়েছি তাই না? কেমিস্ট্রিতে ক্যাটালাইজড হলো যে এমন একটা জিনিস যার উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ত্বরান্বিতর বাংলা ইংরেজি ত্বরণ, হ্যাঁ, সেটা রিমেন অ্যাজ ইট ইজ। আমাদের অ্যাডমিক্সচারও তাই। আমরা কংক্রিট তৈরি করার সময় এই যে মিক্সচারে একটু অ্যাডমিক্সচার দিয়ে দেই যাতে আমাদের রিঅ্যাকশনটা কাজটা খুব দ্রুত ভালো হয়। আচ্ছা, অ্যাডমিক্সচার টু টাইপস, একটা হলো কেমিক্যাল আর একটা হলো ইউ সে নাও অ্যাজ set retardants, the name of the chemical admixture. Mineral one, very important things. We will do research in our lab. Once you will be in the final year student, inshallah. Fly ash, silica fume, slags. Properties of fresh concrete. There are 7 properties: workability, consistency, segregation, bleeding, setting time, unit weight, uniformity. Workability, can work easily. Consistency, it is consistent, continuous. Segregation, can separate. Bleeding, it's bleeding meaning is water and cement come out from the concrete. Setting time, unit weight, uniformity. Please read it. If no a problem, inshallah we will work together again. Okay. Inshallah, sir. Gypsum control settings. This is how many major ingredients are present in the composition of cement. This is a question. Answer is here. Remember the 8 ingredients: lime, silica, alumina, magnesia, iron oxide, calcium sulfate, sulfur trioxide, and alkalis. Okay. Specifically, carbon dioxide is released during calcination of limestone, which goes on to form clinker. Clinker meaning হলো যে একটা তোমার কম্পাউন্ড, এই সবগুলা মিলে কম্পোজিশন মিলে একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়, তার নাম হলো ক্লিঙ্কার। হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। Clinker is a compound of all composite materials, okay, all mixed together, grinding and burning, then we got the clinker. Okay, now here clinker are formed at temperature. Clinker form হয় 1450 degree Celsius. Wood burns at a temperature 593 degree Celsius. Natural gas at 22,000 degrees Celsius, coal 3,500 degrees Celsius, oil at 215 degrees Celsius. Wood cannot offer high temperature at lower cost, time and energy. Here we make the comparison. What is clinker? Clinker is the composition of 8 elements, okay, grinding and burning. Then we get it by 140 degrees Celsius. These are the comparison with this. Okay, if you no need to memorize this, I don't mind, but you do not forget this one, 1450. Okay, which of the following is not an advantage of rapid hardening cement? The initial and final setting time of rapid hardening cement is the same as that of the ordinary cement.
it attains higher strength in less time. It develops the same strength of ordinary cement in 4 days rather than 28 days. Okay? Rapid hardening cement by 4 days, it gained the strength. And normal cement gain the strength, it takes 28 days. That is why after the casting of any structural components by concrete, we have to wait for 21 to 28 days. How many types of cement are there based on the ability to set and presence of water? Okay, and like as every year, we give you an amendment to find out the listing the cement in Bangladesh. Okay, and after that you just arrange them according to the necessity. I will give you the question, then you can realize that. Types of cement: Portland cement, slag cement, Portland cement, and high alumina cement. Read it, then we can explain it again. Okay, main chemical compounds of Portland cement. Okay, this one calculation. After this, we finish today's class. Total, you see, this is the composition you see. Okay, let you try to do it first, then we back again, inshallah. Okay, all I explain it here. Okay. Okay. Anyone can, you have any question? Any question? Sir, Uh, definition টা একবার বলতে পারবেন, clinker, স্যার? there are 8 composite materials, right? There are 8 materials. Okay. Composition of 8 materials produce clinker with high temperature. The temperature is 1450 degrees 1450, Celsius. sir. Clinker. Okay. And you say most of our cement factory very close to the river. Anybody can say why? Because of cooling purposes, right? Yes, sir. Okay, cooling purposes, very high temperature process there. Okay, today we finish our lecture. In the Thursday lecture, again, if you have any question, you bring it to me and we will explain in the class. Beside that, any times, any question. I like it, right? He left already, Shahriar Nabel. So this is very bad time we passes, right? But we have no any alternatives. Shahriar Nabel, where are you? না স্যার আসি Asi. স্যার ক্লাসে আসছি, কারণ হচ্ছে আমার কম্পিউটারের ওই মাইক্রোফোনটা নাই, আমি এখন মোবাইল থেকে জয়েন হইছি। Acha. Shahriar Nabil, if you have any problem, don't hesitate to ask me. I am ready to answer any type of question. You know, because I am very much interested about this subject. Okay, that is why if you people ask me the question, I am very happy. Right? We learn this way. Okay, in your mind, any question coming, we can solve. Okay, this engineering materials, it is not a small subject. It is very huge subject, right? So many things need to consider. I don't say memorize. I must say consider so many things. For the best quality of work, construction work, if we get best quality of construction works fully depends on quality of materials. Quality of materials means the materials
quality of materials means that materials possess the all properties together, right? With this, we want to finish today's class. Thank you very much. See you on Thursday. Assalamu alaikum wa Assalamu alaikum. rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu Wa alaikum, alaikum. sir.